So when we arrived this afternoon, we have taken out the tarpaulin covering. So here it is. Now we just want to have it taken that way. That will remain as it is because we will be leaving again in 2 days time, and it takes so much time to cover the hut with this tarpaulin. So we will leave it just as it is, and this is the hut, everyone. And we bought a new a new table. So that's our table that we have newly bought. Now we have a place to put our things, a little table where we can eat, and at times where we can cook also with our portable cooker. Okay, so we have a small bucket also that we are using for dirt water when we are going to wash our dishes. So I have my pillow because it is so inviting to lie down on this bamboo, long bamboo bench. So this is our setup, everyone. It's a very simple setup here, and we have not yet cleared the area. So I think with the help of our portable lawn grass cutter, we can clear this area. Joy, Oh, stop usa kay na kay pangutana.
So, kumusta man ang paggamit sa portable lawn mower? Makaputol ba siya sa mga sagbot? Makaputol. Makaputol kay doon naman siya itulo ka blade. Doon na merong na plastic blade para sa humok kaayo o dili batuon. Ikaduha ang stainless blade. Maunong para gid sa putol gid sa sagbot. Pwede rin siya kung naay dakal-dakalon or batuon, makaagwanta rin siya. Unsa man ang Pero ikatulong nga pinaka-super blade? gid katulong blade katong blade na ay chain murag gabas nga desk na mao gito siya para pang-cutting sa mga gagmay nga kahoy. So, palihog ko sa pakita kung asa dapit gibutang ang battery para ana nga lawn mower. Asa man ibutang ang blade o ang kuan ana ang battery. Dire sa handle sa puan dapit. So ato alang ni ana i-post lang ni siyang lock ana. So kaon nimo ana mag-off siya samtang i-off sa ang switch off. I-switch dayon. Switch off dayon. I-pull out nimo Makuha siya. ang battery. I-pull out ang battery. Litag battery kan hinlan nga ika-charge. Na iduha ka bukining lock side by side. So i-post na siya ana sa birahon, i-pull out. Nya kung then gusto na pud nimong gamiton. Gusto na mo ilisan ma-week nang usa ay paslak na po tong bag-on. Ana po do. Ana pag tick niya pasabot nga mao na siya. Unsa ang pag-on? I-switch nimo ang pause button pag lugar sa brake para sa battery connection dayon duhay switch para dayon sa kablit nga ana idungan sa pause dire dayon ana so mo anda
The biggest surprise of this trip back from the north is this hidden beach along the highway. We stopped for personal necessity at a roadside grocery and stumbled on a hidden beach down below a cliff. A long flight of steps down, then lo and behold, a secluded beach. After several hours on the road, a refreshing dip is most welcome. What a find!